Good morning, all. Okay, yesterday we discussed about the intents and how we were passing the data using the intent, and today we are supposed to discuss about the fragments. So, whenever you want to place multiple things on a particular screen, you can use fragments for it. Say, for example, you must have seen the settings app in your phone. Now, whenever you open the settings app on your phone, it will show you some kind of settings at that in that screen, and then when you click on that on a particular setting, say for example for the display, then you will see the more detailed settings of the display in the another screen, right? But if you open the same app in a lap in your what do you call uh, in your ipad, I mean the hello, hello, Yes, ma'am. hello. Okay, so I was telling that if you open, can you guys hear me? Yes, ma'am. Okay. So I was telling that if you open the same app in your tablet or something, then you will see that the whole screen will be, I mean, the detailed settings will be seen in a particular in a particular row, and if you click on it, the same screen, I mean, in the same screen, the settings will be opened beside it. So what does it do is it will divide the whole screen into two parts, and it will place two fragments at a time. See, in an activity, when you use an activity, it will occupy the whole screen of your phone or your tablet or anything. But if you want to divide your screen into some parts, then you can use a fragment. In a fragment you can display different kinds of views as per your requirement. Say for example, right now I am going to use something. I mean, I'm going to create a fragment and sorry, I will create two fragments and show them in a particular activity. Then, for example, I have just created this activity called the fragment activity, and it extends the app compat activity as usual. Now, this is the thing that we use for creating an activity. Now, inside its content view, that is the layout for this activity, in this, I have created two fragments. Now, again, this is kind of a view that we have, like you can view the way you use a text view, the way you use a button, etc. The way same way you get a view called fragment. So I have simply put a linear layout with the orientation is horizontal, and then I have put two fragments, that is fragment 1 and fragment 2. Both of them have different IDs, fragment 1 and fragment 2. Now what do I do is, now here say for example, yesterday I taught you about the weight sum, right? So here they have used I mean I've used the same concept, like here the layout weight is equal to 1 and layout weight is equal to 1, because we are dividing it into horizontal ways. So I have put Android layout width is equal to 0. Now here the width is supposed to be 0 and weight is equal to 1, so I'm putting just two fragments that occupy the whole height besides each other in a particular screen. Now this is how the your view looks like. Here this is one fragment and this is another fragment, so this is how the two fragments are placed inside the linear layout. Now this is the XML portion of of this program. Now what else do I need here is that for this I have created a two classes. Say from going to here inside my package, I will go and click a right do a right click, and I will get a new, and then I will click a Java class, and then I have created the class called fragment 1. Now it extends the fragment. Say right now, up till now we have just used something that extends the activity or the app compat activity, but here I am extending the class fragment. So after using the after extending the class fragment, the way we have the onCreate method in the
activity, the same way we have the on create method for the fragment. The way we have a whole life cycle of an activity, the same way we have a life cycle of a fragment. So here, because of this, I will get a method called on create over here, that we will be overriding here. Along with it, because it is a fragment class, and again we have another method called on create view method. On create view method is also something that we have to override over here. This is the method where we will be specifying what kind of a view do we need and all those things. Now see, for example, this is the way I have created one fragment 1, and I have another class called fragment 2, and it also has the same kind of things over here. Like I have created the fragment 2, it extends the fragment, and inside it I have two overridden methods, on create and on create view. This is the basic things that we have done. Okay, now moving on to the XML file that we will be using for it. So I have two XML files again. One is called fragment underscore fragment 2, and one is called fragment underscore fragment 1. Now for the fragment underscore fragment 1, I have used a frame layout. Now this frame, inside this frame layout, what do I do is I'm just putting a text view that says fragment 1. Now because this text view Now, because this text view, I mean this, I have put this text view, and along with it is a frame layout. I told you yesterday what is a frame layout. Frame layout is something wherein which you can use so that you can put the views in a stack order. So that is called a frame layout. You can use any kind of layout over here. That is not an issue over here. But here I am using the frame layout, and in the frame layout, I have a property called tools and context. Inside this context, what am I passing is the fragment one dot fragment one, means the package name of the whole program, and then dot fragment one. Now what is this fragment one? We have already created the fragment one Java class, so I am referring that fragment over here. And inside that, what do I want to show is a simple text view that says fragment one. Now similarly, I have another XML file called fragment underscore fragment 2. Now inside this fragment, what do I do is again here for the tools context, I am passing the another fragment class that we have created. What does this mean? The Java class that we have created, that is this fragment 2. So I have created, up till now what have I done is I have created an activity that contains two, I mean its XML contains two fragments. Now for those two fragments, I have created two Java classes. One is called fragment1.java, the another is called the fragment2.java. And for each fragment1 and 2.java, I have created two XML files. That is fragment underscore fragment1.xml and fragment underscore fragment2.xml. Now comes the actual thing, like what do you want to actually do? See, inside this fragment one, what do I do is for the on create method, I'm just simply writing this super dot on create and the saved instance that we have. But for the on create view, here you are supposed to mention what view do you want to show in this fragment. Okay, now this on create view is a method that has three parameters. The first one is an object of the layout inflator class. The second one is a view group. The third one is a bundle. So what does this mean? Say for example, the layout inflator class is something that allows us to input to show a particular a view wherever you want to show that view. Say for example, whenever you put the in your cycles, cycles wheel, whenever you inflate the air, so that is called inflating the air. Do you understand the word? What do you mean by inflate? So whenever you want to put some kind of a view in a particular position, that is called inflating. And for that, Android has a class called layout inflator. Now here the layout inflator is our class, and the object of the layout inflator is the inflator. Along with it, I have a view group that has an object called container. And after that, I have a bundle classes object saved instance. Now here this whole method is returning some kind of a view. See here the return type of this method is
view. So I have to return something that is of a view class. So what do I return over here is, I'll write a return statement, and inside this I will use the object of the layout inflator, that is the inflator, and the method for this class is dot inflate. So inflator dot inflate, what do I want to inflate? I want to inflate the XML file fragment underscore fragment one. So I am mentioning the name of this fragment over here. What does this mean? That what is the view group of this? That is the object that you are getting from here. That is what, where do you want to show this particular group? So that has the name of the object is the container. So what does this mean? It means that in your fragment activities XML file, here you want to show this particular fragment. This is what it shows. Say, see here. Here I have mentioned a property called Android name, and in that name I am passing fragment one. So this is related to this container. That is the container of this fragment one is this linear layout. That is what I am mentioning as a second argument. And the third one is attached to root. This is a boolean variable, and that boolean variable, and that will tell you whether you have to put this whole container attached to the root or not, true or false. Now that you will understand later, you don't, you just remember that you are supposed to pass a false over here. Okay, now this is the whole thing in which you are mentioning what kind of view you want to inflate, where do you want to inflate, and whether you want to attach to the root or not. And again, this we have to return an object of view class. So what do I do is, I will use the object of layout inflator, that is inflator, and I am getting the method inflate, layout inflators object inflator dot inflate, what view I want to inflate, where I want to inflate, and whether I want to attach it to the root or not. Now, this is how you mention what kind of view do you want in the first fragment. Similarly, I have another fragment, that is fragment 2. So for the fragment 2 also, I have the whole thing same. What I am changing over here is, instead of saying which kind of view I want, I had mentioned in the previous one r dot layout dot fragment underscore fragment one. Here I am mentioning r dot layout dot fragment underscore fragment two. That means I want to show this the fragment two view that we have over here. Okay, now this is how you are going to mention this is how you are going to code for a particular fragment over here. And now the main thing, that is inside the fragment activity, how do you link all these files? See, the fragment activity is something that says that its content view is like this. Now inside this content view, I have mentioned two fragments with the name fragment 1 and fragment 2. Now what does this mean? In the fragment 1 Java class, I have mentioned what kind of layout I want. And in the and inside the fragment 2, I have mentioned that I want the fragment 2.java over here. And inside the fragment 2, I have mentioned which XML I want. Are you clear with how each and every class and how each and every activity is connected to each other? I mean, I have an activity and I have two fragments. For activity, I have an XML file. For each fragment, I have individual XML files, and how all of them are connected to each other. So what does it actually do is, it will just show the two text views that I have. Let me show you. I'm just running this whole thing and I will show you the output. See, this is the output of the screen. Here we have two different fragments over here. The fragment, something is we had two text views in each fragment. So the first one had the text fragment 1 and the second one had the text fragment 2. So what have I done is, I have created the whole I've divided my whole activity into two fragments, and each fragment has a text view called fragment 1 and fragment 2. Because I had the background colored mentioned in both of them, I have, you can see that the two in two different colors. This is how you are supposed to mention the fragments and how you are going to use. Now suppose if you want some kind of a view in fragment 1, so you can do the coding for that in fragment underscore fragment 1 dot xml.
and whatever you want to show in fragment 2, you are supposed to put in fragment underscore fragment 2.xml. Clear? Yes. Everyone? Okay, I'm going to say the whole thing again. If you are not clear, kindly ask. See, what is the whole, I mean, how do you do actually, how do you do the whole thing? First, you just go and create an activity, and for my example, the name of my activity is called the fragment activity. Now, for the fragment activity, I have used an XML file. So I am going to say that the content for this Java file, that is fragment activity.java, is activity underscore fragment dot xml. Now, what does this activity underscore fragment dot xml contains? This contains a linear layout as my container. Now, see one more thing over here. In the linear layout, for the tools and context, I am passing the fragment activity. What does this mean? The way you mention in a particular Java class that what you want to set as a content, and there you pass the name of the XML file. Similarly, in the XML file, when you want to mention in which Java class you want to show this, you can mention it using this way. So this mentions that this particular view has to be shown in fragment activity. So in this fragment activity underscore fragment dot xml, I have two fragments that are placed inside the linear layout. The first fragment has an ID called fragment 1. Its name is, what does this mean? This means that what Java file is associated with this fragment. આ વાળી બે જે ફ્રેગમેન્ટ્સ મૂક્યા છે એમાંથી જે પહેલું વાળું ફ્રેગમેન્ટ છે એ કઈ જાવા ફાઇલને રિફર કરે છે, બીજું વાળું ફ્રેગમેન્ટ છે એ કઈ જાવા ફાઇલને રિફર કરે છે. એટલે સિમ્પલી શું કર્યું છે, એક લિનિયર લેઆઉટ લીધું છે ને એની અંદર બે ફ્રેગમેન્ટ મૂકી દીધા છે ને ઓરિએન્ટેશન મેન્શન નથી કર્યું, એનો મતલબ કે ઇટ વિલ બી ડિવાઇડેડ બટ હોરિઝોન્ટલી. બીજી વસ્તુ શું કરી છે તો કે બંનેને લેઆઉટ વેટ આપી દીધું 1 1 અને બંનેની વિડ્થ આપી દીધી 0 0, મતલબ દે વિલ બી ડિવાઇડેડ ઇક્વલી હોરિઝોન્ટલી. અને બીજી વસ્તુ શું કરી તો કે એની હાઈટ જે છે એ મેચ પેરેન્ટ જેટલી આપી દીધી. એટલે આનો વ્યૂ આવી રીતનો આવ્યો કંઈક XML. દેખાય છે બધાને આટલું સમજાણું અહીંયા સુધીનું? Yes, ma'am. ઓકે, હવે આગળ જઈએ. બીજી વસ્તુ શું કરવાની તો કે અહીંયા આગળથી આપણે એવું કીધું હતું કે ફ્રેગમેન્ટ 1 જેની આઈડી છે એની અંદર આપણે આ વાળું ફ્રેગમેન્ટ રિફર કરાવીએ છીએ ફ્રેગમેન્ટ 1.java. તો ફ્રેગમેન્ટ 1.java એવો એક ક્લાસ બનાવવાનો કે જે એક્સટેન્ડ કરતો હોય ફ્રેગમેન્ટને. અને બીજું શું કરવાનું તો કે ફ્રેગમેન્ટ 2.java એવો એક ક્લાસ બનાવવાનો જે રીતે એક્સટેન્ડ કરતો હોય ફ્રેગમેન્ટને. હવે જેમ આપણે કોઈ એક્ટિવિટીને એક્સટેન્ડ કરાવીએ કે કોઈ એપ કમ્પેટ એક્ટિવિટીને એક્સટેન્ડ કરાવે તો એની આપણે ઓન ક્રિએટ મેથડ બાય ડિફોલ્ટ ઓવરરાઈડ કરાવવી જ પડે. એ જ રીતે આની અંદર પણ બે મેથડ્સ ઓવરરાઈડ કરાવવી પડે. એક હોય ઓન ક્રિએટની ને બીજી હોય ઓન ક્રિએટ વ્યૂની. હવે ઈ બે મેથડ ની અંદર શું કરવાનું ડિટેલમાં તો કે ઓન ક્રિએટ ની અંદર તો આપણે સિમ્પલી એની સુપર ક્લાસ સુપર મેથડ જે હોય ઈ કોલ કરાવી દઈએ છીએ, એટલે સુપર ડોટ ઓન ક્રિએટ કોલ કરી દીધું. પણ ઓન ક્રિએટ વ્યૂ મેથડ જે છે ઈ શું કરે છે તો કે ઇટ રિટર્ન્સ સમથિંગ ધેટ ઇઝ એન ઓબ્જેક્ટ ઓફ અ વ્યૂ ક્લાસ. વ્યૂ ક્લાસ નું સમથિંગ આપણે રિટર્ન કરાવવાનું છે. તો આના માટે આપણે શું કર્યું તો કે રિટર્ન ની અંદર પાસ કરી દીધું. શું પાસ કરી દીધું તો કે પહેલા તો આપણને આ મેથડ માંથી ત્રણ વસ્તુ મળે છે. કઈ કઈ વસ્તુ મળે તો કે એક તો લેઆઉટ ઇન્ફ્લેટર નો ઓબ્જેક્ટ મળે છે, બીજું મળે છે કે કન્ટેનર કયું છે આપણું જ્યાં આ ફ્રેગમેન્ટને પ્લેસ કરવાનું છે, ને ત્રીજું મળે છે કોઈ વસ્તુ સેવ કરીને રાખેલી હોય એવો કોઈ ડેટા હોય તો ઈ મળે છે. તો આપણે શું કરશું તો કે લેઆઉટ ઇન્ફ્લેટરનો જે ઓબ્જેક્ટ છે ઇન્ફ્લેટ કરાવવું એટલે શું, કોઈ વસ્તુની અંદર એને ફિટ કરાવી દેવું. કે સપોઝ તમે શું કહેવાય, મેં તમને જેમ કીધું કે તમે સાયકલ ના ટાયરમાં તમે જેમ હવા ભરો તો ઈ શું કર્યું કે હવાને ઇન્ફ્લેટ કરાવી કહેવાય, કે સાયકલની જે શેપ હશે એ રીતના ઈ એનું ઓક્યુપાય કરી લેશે. તો આની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ તો કે ઈ ઇન્ફ્લેટર એવી વસ્તુ છે જેનાથી આપણે કોઈ વ્યૂ ને કોઈ પર્ટિક્યુલર જગ્યા ઉપર ડિસ્પ્લે કરી શકવાના છીએ. એટલા માટે શું કર્યું તો કે ઇન્ફ્લેટરનો લેઆઉટ ઇન્ફ્લેટર ક્લાસનું નામ છે, એનો ઓબ્જેક્ટ છે ઇન્ફ્લેટર. હવે ઇન્ફ્લેટર લેઆઉટ ઇન્ફ્લેટર જે ક્લાસ છે એની એક મેથડ પણ છે ઇન્ફ્લેટ. તમારે કોઈ પણ ક્લાસની કોઈ મેથડ યુઝ કરવી હોય તો તમારે શું કરવું પડે, ઈ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવવાનો અને ઓબ્જેક્ટ ડોટ કરો એટલે એની મેથડ
યુ કેન યુઝ ધેમ. આપણે શું કર્યું તો કે લેઆઉટ ઇન્ફ્લેટર ક્લાસનો જે ઓબ્જેક્ટ હતો ઇન્ફ્લેટર એને યુઝ કરી અને ઇન્ફ્લેટર ડોટ ઇન્ફ્લેટ. હવે શું ઇન્ફ્લેટ કરાવવાનું છે તો કે ફ્રેગમેન્ટ અંડરસ્કોર ફ્રેગમેન્ટ 1 વાળું જે લેઆઉટ છે એ આપણે ઇન્ફ્લેટ કરાવવાનું છે આ વાળા ફ્રેગમેન્ટ 1 ડોટ જાવા જે છે એની સાથે આ વાળું XML ફાઇલને આપણે લિંક કરાવી એવું સમજો. જેમ આપણે કેમ એક્ટિવિટીની અંદર ઓન ક્રિએટ મેથડમાં કરીએ છીએ કે સેટ કન્ટેન્ટ વ્યૂ, એનો મિનિંગ શું થાય કે આ જાવા ફાઇલની સાથે એસોસિએટેડ આ XML ફાઇલ છે. તો એ જ રીતે આની અંદર પણ આપણે શું કહીએ છીએ કે આ જે જાવા ફાઇલ જ્યાં ડિસ્પ્લે કરાવવાની છે ત્યાં આગળ આપણે આ વાળું XML દેખાડવાનું છે. પણ બીકોઝ આ ફ્રેગમેન્ટ જે છે એ એક્ટિવિટી નથી તો એટલા માટે આપણે એને શું કેવું પડે કે ઈ કોઈક એક જગ્યા રોકે છે એટલા માટે એને ઈ પર્ટિક્યુલર જગ્યામાં પુરાવવાનું છે એટલે એને ઇન્ફ્લેટ કરાવવાનું છે. એટલા માટે લેઆઉટ ઇન્ફ્લેટરનો ઓબ્જેક્ટ યુઝ કર્યો અને એની મેથડ યુઝ કરી ડોટ ઇન્ફ્લેટ. એની અંદર આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી દીધી કે આપણે શું કયો લેઆઉટ ઇન્ફ્લેટ કરાવવાનો છે, કઈ જગ્યાએ ઇન્ફ્લેટ કરાવવાનો છે, અને ત્રીજી આર્ગ્યુમેન્ટ બુલિયન આર્ગ્યુમેન્ટ છે અટેચ ટુ રૂટ વાળી, એમાં ટ્રુ ઓર ફોલ્સ તમને પાસ કરી દેવાનું છે. આ થયું એક ફ્રેગમેન્ટ 1 ડોટ જાવાનું કોડિંગ. બીજું હતું ફ્રેગમેન્ટ 2 નું. તો ફ્રેગમેન્ટ 2 ની અંદર શું કર્યું, સેમ વસ્તુ કરી. ચેન્જ ક્યાં કર્યો, ખાલી જે લેઆઉટ આપણે ચેન્જ કરાવવું હતું એના અંદર. એટલે આમાં શું કર્યું આપણે ઇન્ફ્લેટર ડોટ ઇન્ફ્લેટ આર ડોટ લેઆઉટ ડોટ ફ્રેગમેન્ટ અંડરસ્કોર ફ્રેગમેન્ટ 2 અને અગેન ક્યાં આગળ ફિટ કરાવવાનું છે અને અટેચ ટુ રૂટ ફોલ્સ. આટલી વસ્તુ કરી એટલે શું થઈ ગયું તો કે આનાથી આપણો જે જાવા ક્લાસ હતો ઈ બન્યો. પણ હવે ફ્રેગમેન્ટ 1 અને ફ્રેગમેન્ટ અંડરસ્કોર ફ્રેગમેન્ટ 1 ડોટ XML અને ફ્રેગમેન્ટ અંડરસ્કોર ફ્રેગમેન્ટ 2 ડોટ XML ઈ બંનેની અંદર શું કરવાનું તો કે સિમ્પલી ઈ બંનેની અંદર જઈને ખાલી એક એક કોઈ પણ એક લેઆઉટ લઈ લેવાનું. તમારે જે રીતનો આની અંદર શું આવશે તો કે તમારે જે ફ્રેગમેન્ટની અંદર જે કાંઈ પણ વસ્તુ દેખાડવી હશે ને એ વસ્તુ અહીં આગળ આવશે. આમાં શું કર્યું છે, સિમ્પલી એક XML ફ્રેમ લેઆઉટ લઈ લીધું છે. ઈ લેઆઉટને મેં આપણે તમે જે આઉટપુટ જોઈએ એની અંદર જોયો છે કે અમુક છે યલો કલરનું દેખાતું હતું, અમુક સેજ વ્હાઈટ દેખાતું હતું. તો અહીંયા આગળ બેકગ્રાઉન્ડની અંદર કલર મેન્શન કરેલો છે કે મારે આ કલરનું દેખાડવું છે એટલા માટે ઈ યલો કલરથી દેખાય છે. અને આ કન્ટેક્સને ક્યાં આગળ અગેન ક્યાં પ્લેસ કરવાનો તો કે ફ્રેગમેન્ટ 1 ની અંદર આ વસ્તુ દેખાડવાની છે. એટલે અહીંયા આગળ ટૂલ્સ કન્ટેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડોટ ફ્રેગમેન્ટ 1 એવું લખ્યું છે. ડોટ ફ્રેગમેન્ટ 1 નો મતલબ શું કે આગળનું જે આખું પેકેજ નેમ છે એ બધી વસ્તુ ઈ કન્સિડર કરી લે. આપણે કેમ કોઈ પણ ડ્રાઈવ કોઈ ફોલ્ડર હોય એમાં કોઈ સબ ફોલ્ડર હોય ને એવી રીતના હોય તો એ આખો તમે પાથ ન લખો ને સિમ્પલી સ્લેશ કરીને છેલ્લું ફોલ્ડરનું નામ લખી નાખો તો એનો મતલબ શું આગળનું ઈ જે છે એની રીતે કન્સિડર કરી લે. એ જ રીતે આમાંય તે આખું જે પેકેજનું નામ એટલે તમારે અહીંયા છે ને એકચ્યુઅલી ટેકનિકલી આ લખવું પડે com.example.myllearningapp ડોટ ફ્રેગમેન્ટ 1 એવી રીતે. પણ એ આખું ન લખવું હોય તો અહીંયા તમે સિમ્પલી ડોટ ફ્રેગમેન્ટ 1 લખી શકો. એનો મતલબ કે આ જે XML ફાઇલ છે એને આપણે ફ્રેગમેન્ટ 1 ડોટ જાવાની અંદર ડિસ્પ્લે કરાવવાની છે. અને બીજું શું હતું તો કે બીજું જે આપણે XML ફાઇલ હતી કે ફ્રેગમેન્ટ 2 એની અંદર શું કીધું કે આ જે આખી XML ફાઇલ છે એને આપણે કરાવવાની છે ફ્રેગમેન્ટ 2 ડોટ જાવાની અંદર ઇન્ફ્લેટ. હવે આની પછી શું થયું તો કે આની પછી આ બે ફ્રેગમેન્ટને સાથે એસોસિએટેડ કઈ XML ફાઇલ છે એ બધું આપણે મેન્શન કરી દીધું. અને એ બધી વસ્તુ ક્યાં આવી ગઈ તો કે આની અંદર. એટલે કે ફ્રેગમેન્ટ એક્ટિવિટી અંડરસ્કોર ફ્રેગમેન્ટ આપણી જે એકચ્યુઅલ એક્ટિવિટી છે એ એક્ટિવિટીની જે XML ફાઇલ હતી એની અંદર એ બે વસ્તુ આવી રીતે કનેક્ટ થઈ. કેવી રીતે તો કે અગેન આની અંદર બે ફ્રેગમેન્ટ મૂકી દીધા અને બંનેની નેમ પ્રોપર્ટીની અંદર આપણા જે જાવા ફાઇલ હતી કે જે એક્સટેન્ડ કરે છે કોઈ ફ્રેગમેન્ટને એના નામ પાસ કરી દીધા. ખબર પડી આખી વસ્તુ બધાને? So this is how you are going to code for a particular fragment. હવે whenever you એવું પણ બની શકે કે તમારે કોઈ એક ફ્રેગમેન્ટ છે તો એની બદલે તમારે બીજી કોઈ ફ્રેગમેન્ટ એની ઉપર જ દેખાડી દેવી છે યા ફિર આખી ફ્રેગમેન્ટ છે ભલે આખી સ્ક્રીન ઓક્યુપાય કરે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમે જે નેવિગેશન ડ્રોવર વાળી જે એક્ટિવિટીઝ જોઈ હશે તો એ બધામાં કેવું હોય કે પેલું હોય નેવિગેશન ડ્રોવર એટલે આપણે સાઈડમાં જે ડ્રોવર ઓપન થાય ને જેમ જીમેલમાં ઓપન થાય છે એવી રીતના. તો એની અંદર તમે જે એમાં તમને મેન્યુ આપ્યા હોય એ મેન્યુમાંથી તમે કોઈ પણ એક ઉપર ક્લિક કરો ને તો એના રિલેટેડ જે સ્ક્રીન હોય ને એ આખી ઓક્યુપાય થઈ જાય. પછી બીજા ઉપર ક્લિક કરો તો બીજા વાળું ઓક્યુપાય કરે, ત્રીજા ઉપર ક્લિક કરો તો ત્રીજી ના જેમ આખી સ્ક્રીન થઈ જાય. તો એમાં પણ બધી જગ્યાએ ફ્રેગમેન્ટ યુઝ કરી હોય. ક્યાં આગળ
કે ઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે મેન્યુની ક્લિક ઉપર જે વ્યૂ દેખાય ને એ ફ્રેગમેન્ટ્સ હોય ને એમાં શું થતું હોય ખબર છે બેઝમાં તમારી આખી એક્ટિવિટી હોય અને ઈ એક્ટિવિટીની ઉપર એક 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 એમ ફ્રેગમેન્ટ છે ઈ ઓપન થયા કરે સ્ટેકની જેમ મતલબ એક વસ્તુ એકબીજાની ઉપર તમે મૂક્યા કરો તો એને સ્ટેક કહેવાય તમારે જે કન્સેપ્ટ હતો એ જ તે સ્ટેક આપણે સ્ટેક ને ક્યુ ને એ કન્સેપ્ટ છે ને કે વન બાય વન એકબીજાની ઉપર મૂકતું જાય આમાં પણ એ જ રીતે થાય કે તમારી મેઇન જે તમારી એક્ટિવિટી હશે એ એક્ટિવિટી તો હોય જ તે પણ એની ઉપર એક ફ્રેગમેન્ટ ઓપન થયું બીજા પર ક્લિક કર્યું તો બીજું ઓપન થયું ત્રીજા ઉપર ક્લિક કર્યું તો ત્રીજું ઓપન થયું ચોથા ઉપર ક્લિક કર્યું તો ચોથું ઓપન થયું એવી રીતે વન બાય વન એવી રીતે આખું સ્ટેકમાં એક ફ્રેગમેન્ટ છે એ ઓપન થતી જાય એટલે એમાં કેવું થશે કોઈ પણ જગ્યાએ જયારે તમે આવી યુઝ કરી હશે તમે જયારે બેક ઉપર ક્લિક કરો ને તો પાછું એક સ્ક્રીન ના હોય તમે કોઈ એક્ટિવિટી યુઝ કરી હોય ને ઇન્ટેન્ટથી તમે એક પાછી બીજી સ્ક્રીનમાં એમ જતા હો ને તો તમે જયારે બેક કરો ને તો પાછી આગળ એની પહેલાનું જે સ્ક્રીન હોય ને એ આવે એની પહેલાની સ્ક્રીનો એ આવે પણ જયારે તમે ફ્રેગમેન્ટ યુઝ કરતા હો ને તો એવું કઈ ન થાય કેમ બીકોઝ એ બધું એકબીજાની ઉપર સ્ટેક થતું હોય એટલે એમાં કોઈ વસ્તુ બેક ન થતી હોય પણ ફ્રેગમેન્ટ્સ ને તમારે બેક હેન્ડલ કરવું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એટલે હું શું કેવા માંગુ છું કે આમાં જયારે તમે બેક ક્લિક કરશો ને તો કેવું થશે એક ફ્રેગમેન્ટ જેમ તમે ઓપન કરી હતી ને એમ પાછી બધી એક ક્લોઝ થતી જશે તો વન બાય વન બધી દેખાશે એવું જયારે તમે કોઈ મોટી એવી એપ બનાવતા હોય ત્યારે એ વસ્તુ એડવાઇઝેબલ નથી એટલે ફ્રેગમેન્ટ્સ ને હેન્ડલ કરવું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ને બહુ આમ ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે કે તમે જો એકાદ વખત શીખી લો તો એ વસ્તુ આવડે એટલા માટે સમજમાં આવ્યું ને કે હું શું કઉ છું ટૂંકમાં એને બેક નેવિગેશન જે હોય એ ફ્રેગમેન્ટમાં તમારે એની જાતે હેન્ડલ ન થઈ જાય જેમ એક્ટિવિટીમાં હેન્ડલ થાય એવી રીતે તમારે એનું બેક મેનેજમેન્ટ કરવું પડે ફોર ધી ફ્રેગમેન્ટ્સ સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધી કન્સેપ્ટ ઓફ યોર ફ્રેગમેન્ટ્સ કે ફ્રેગમેન્ટ શું છે કેવી રીતે વર્ક કરે છે આખું એનું સ્ટ્રક્ચર કેવી રીતે હોય મતલબ કે બેઝમાં તો તમારી પાસે તમારી એક એક્ટિવિટી તો જોવે જ તે અને ઈ એક્ટિવિટીની ઉપર જ તે તમે આખી એક્ટિવિટીને તમે આવી રીતે ડિવાઈડ કરીને અલગ અલગ ફ્રેગમેન્ટ જે છે એ ડિસ્પ્લે કરાવી શકો ક્લિયર બધાને